Good morning, everyone. I welcome all of you in today's lesson. In today's lesson, we learn about Temporale Präpositionen in German language. Im, in, and seit, where we are going to use that. Let's start with the an. An or normally an with the dative, we say. An comes before the day and part of the day, like am Freitag, am achten Juni. Am Montag fahre ich nach Deutschland. Montag is the day, so we use am. Am Morgen bin ich müde. In the morning I am tired. But night, in the Nacht is the exception, or in the Woche. In the Nacht, we are not going to use with the Nacht, exceptions there. In normally used with the future, like and with the month and season. In future, like in einer Woche fliege ich in den Urlaub. In a week, I fly to vacation. Im Juni fahre ich nach Deutschland. Im Juni, I drive to Germany. Vor, before, nach, after. Vor der Arbeit macht er Sport. Before a walk, he do sport. Nach der Arbeit, after the work, gehen wir ins Kino. We go in cinema. Vor dem Essen, before the Essen, gehe ich einkaufen. I go for shopping. Vor dem Yoga, before the yoga, trinke ich einen Tee. I drink tea. So, time, verb, subject. Seit, since. Seit 5 Jahren, since 5 years. Seit Juni lerne ich Deutsch. Since Juni I learn German. Seit 2 Jahren arbeite ich hier. Since 2 years I work here. By, at the same time, or during. Beim Abendessen sehe ich Nachrichten. During dinner, I see news. Up, onwards, refer to a starting point or something. Onwards, example. Ab 10 Uhr. Ab nächste Woche lerne ich Deutsch. Next week onwards, I learn German. Bis, till some point. Ich warte bis Montag. I wait till Monday. Ich muss bis 17 Uhr arbeiten. I must work till 5 o'clock. 5. Phone, dative, bis. This point is 10. After that. Das Kino ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. The Kino is open from 8 to 18. From this point to this point. Für time period. Ich fliege für eine Woche, for a week, in den Urlaub. Über, longer, more than. Ich warte schon über eine Stunde auf Deutsch. I wait already over an hour for you. And its oppositive. Innerhalb, genitive, within. Außerhalb, beyond, outside, während, during. So, innerhalb eine Woche, within a week. Außerhalb der Öffnungszeiten, outside the opening hour. Während der Ferien, during the vacation. The following question associated with this preposition, like up 1, up Samstag, Saturday onwards. Bis 1, we can have bis 15 Uhr till 3 o'clock. Seit 1, seit 20 Jahren. Wann, in einem Monat. Wie lange, bis nächsten Dienstag. Wie lange can also be answered without a preposition, like Stunde. Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, any concern, just write it below. Have a nice day.